Amiga, nava de coco, frutitas de cocos.
with the cactus. It's famous mezcal. It's near mezcal. Mezcal is like tequila, but with a special flavor. Look the worm. The worm. Thank you very much for your nice attention. Look around, enjoy the place. We have beautiful things. Ready to stop them? Vamos, Anahuaca, Chimegua, Yeinaca. Notona, Josepa, Tlahuia. Mopehuaya, Nuncasla, Tranquili, y Nomaki, Nomahuispicati. Y ya no hemos recibido nada de su presentación completa. Benito Juárez expulsed to the people from Canada. Yes, yes, yes. For example, on the floor you can see the root and different dates. Roads or crossings that come from the center of the city. The one that goes west, where that group of 3 people are, that is on my right hand side is called Popocatépetl, and Popocatépetl is the more problematic one. It's the one Große Weiße gemacht. War am Freitag, habe ich sehr gesagt geschlafen. Am Samstag
responsables materiales e intelectuales por el asesinato político de mi esposo, Héctor Santis López. Cuídense mucho, gracias. Tú no viniste a juzgar a nadie, a alabarle. Puedes una vez más a lacerarle, entonces una vez más. For example, Mr. Carlos Slim Lopez
maybe it's the second richest man on all the world. Entonces, pues nada, nos vemos en una semana. Sometimes two circles together represent what? Sometimes on murals, on sculptures, is sometimes we can see circles. The pre-Hispanic made first a big hole. They needed to take contact with the land. Entonces creían que el humo que se iba hacia arriba era el alimento del sol, la sangre, la fertilidad de la tierra. Plants, okay? Look at the ball game fields. Tomorrow we will pass in from this map. Let's go. Okay. On the syrup, you can see the face. Why? Right here we can see hotels, the various hotel, expensive hotels, important executive office. Okay. Lo que avanzamos en realidad. Su presencia, literalmente, ¿no? Es lo que estás pagando. ¿Te escucho? Imagínate que si lo trajera así como estatua de que estuviera haciendo todo.
Para que se hierva todo. Eso fue lo que hizo nuestro hermanito Juan Dieguito, San Juan Dieguito. Se convirtió en un manantial. Easy. Okay? When unstick they eat. Pero ya no se pudo porque el peso de la gente ya no se solida o con la salida. First, right here, and then go to the tunnel. Amigo, ¿qué And te then come back out. Arriba. Están paradillas, sí tienen cuidado. ¿Ande? No eran argentinos. Estos sí son gringos. Next.